ajouter à nos fenêtres différentes au fur et à mesure. Là, on avait parlé de quelques-uns des positions qu'on peut adopter pour pouvoir utiliser nos conteneurs, les positions à adopter dans nos conteneurs pour l'utilisation des composants, qui est ce qu'on va ajouter sur ces conteneurs là. Donc la fois passée, comme ça s'est encore produit tout à l'heure, les explications sont déjà là. Quand dès que vous voulez survoler la définition, le mot clé, il donne déjà les définitions. On a beaucoup parlé de tout ça là. On s'est juste arrêté dans ces définitions là pour voir ce que notre IDE nous propose, et on n'a pas pu écrire quelques codes à propos de ça. Donc aujourd'hui on va écrire un certain code. Au moins on va écrire dans cette première vidéo ces premières choses. Ok, donc aujourd'hui hello, excusez-moi, hello, my friend, English people, I greet you everywhere you are. My salutation for you, and I welcome you to my channel today. I want to continue with a layout, yes, that with a layout that we have discussed last time. So today we want to write some codes. We will use three, the third one, the three first, or les premiers trois là, les trois là. We will write the code from them, but not only the layout we have in the Java. We have many. We have plenty, but we want to use today we could write the code for these three. After we can come over there and so. So I'm going to we can use this class that we have created last time. But before I go ahead, I want to show you also something. But okay, I can do it in this video. You can see it. Okay, last time we have talk about layout, and today we begin with FlowLyout. FlowLyout, that is, I tell you that time, that is a layout where we can put the component in the container in the line. The component that you put will come online till the end of the line. He come back in another line and write it again. Okay, now is the same thing with grid layout also, but we use axis, or how you can call it, is this position. We use repair for this. We may use axis and ordon. My English over there is not this, but we will go through for this one. Now before we start with flow. We start today with FlowLyout. We use also grid layout, border layout also. Now I want to create a new class. We call it layout, FlowLyout. Okay, everybody will understand. I come here in our layout package. I create another FlowLyout. Okay, I generate the main class.
Donc mes frères et sœurs, les francophones, je veux juste on va écrire, taper quelques lignes de code pour expliquer, pour mieux étayer ce qu'on a vu la fois passée. Mais on va juste voir dans cette première vidéo ces trois premiers layouts d'abord avant de pouvoir faire autre chose. Donc j'ai préféré créer une autre classe carrément que j'ai nommée ici FlowLyout. FlowLyout, we want to create here we create here a constructor, one constructor without arguments. Okay, that is we call it FlowLyout. Excuse me. Okay. Now we extend our class extends to G frame. En général, le package, on importe le package important pour lui et ici on l'appelle comme on a fait de l'autre côté. Ça fait new flower et un FlowLyout. Okay, now this method also okay, I want to get our element here. Before we start with set default, like set default close operation to close and exit, and we put it, set the title, put the title, we call it FlowLayout. Okay. We create we set it a size, set the size, put the size 450 and 500. Okay, 500. We set also the position, the location. We set location relative to null. It's a roll pan. It's the same thing like roll pan is the finite, the windows that we call it the frame. Roll pan. Okay, it's also is the same like we put it. Roll pan is it do the same thing like null. If you put it here, null. Okay, it's the same thing. Okay, we put also what we put also visible. Set visible. Set visible. Or will be true. Okay. Will be true. We can run our application to see what is happening. Yeah, we have our windows, our window hope is working, is come from on the front. You see here that our application is working. Okay, we have height and the weight, and the weight here is here. Okay.
Now how you can put again, we can put also for our we may declare, may create a new variable that is maybe a container. Okay, you say a new panel new G panel. Okay, here we may declare it above this method. You create private, do like we are in the real application, real application. Okay, private G panel, I can call it panel. Okay, no problem. We declare also, you may use some label, private G label, I call it also label 1, label with label 2, etc. We generate the package, the imports, the necessary import, and we will use also some some test field, private G test fields, yes, test fields. For is the TF1, I will use also 2, I think, TF2, and we declare also another variable, we call it a button. Okay, private G button, we call it also button 1, and button 2. Okay, now we come here we is the initialization. You know, it's like our first video where we are begin with Java. I told you how you can declare some variable and initialize it. That is the same thing here. Ici, pour mes amis, je vous dis que ici, ce sont des variables qu'on est en train de déclarer. Dans la programmation basique, la déclaration des variables et les applications qu'on a eu à écrire au niveau console, et toutes ces variables là ont été déclarées de la même manière. Donc, mais ici nous sommes en représentation graphique. Ces variables maintenant vont être représentées par les champs que nous aurons, les champs, les labels que nous aurons à utiliser. Ce sont les components maintenant, ce sont les composants qui sont maintenant ici. So I am explaining in the French that as we done in the basic video that I show you in my channel, it is the same thing like we declare the variable in the basic way. Is the same thing in the graphic representation. We may use the same thing like we done in the basic way. This basic way is the same thing. When I told you those components are the variable we are using, like we done in the basic way. That is the same thing. I think that you understand why I want to say here. Now the next thing we will do, we have declared our variable. We may initialize it. That is the way. Here we put initialization for our variable over there. Initialization. Now we call our variable panel. We equal this
this one, this new panel. We call also label 1 will come a new, like that is the same thing, the same new G label. Okay, now we can put the name of our label in the parenthesis over there, or we can say also label one set test, and we put the test over there, label 1. And we will put the text in the string, that is the label 1, or that is another line we can commit it, and we will put over there, we will put it directly like we will do in the last video. Like here I put label 1. Okay, now we can clean this line, we don't need it more. Now label 2 we call new G label. Also we put a name label 2. Okay, now we declare we initialize our label. Also we initialize everything. We will initialize also our test fields. Okay, we go click. Now I put here I call, before we go I call it set. Okay, I will come. I will finish the initialization before test field 1 equal new obtain new G test fields, and we put it tf1 set colon 20, and tf2 we could be a new G test field, and we may put also tf2.6 column set column 20 again. Now we come to with our button 1 we call new G button, and we can also put the name. Directly here. We can assign this. I say button 1. We can say it close, and close or fermé. En français, c'est fermé. Button 2 equal new G button, and also we say here cliquez-moi.
Alors, cliquez-moi. Moi, je peux mettre, il n'y a pas ici. Là, nous venons d'initialiser nos variables. Tout ce que nous avons déclaré ici comme variable, c'est ça qu'on a, je crois que je viens de d'initialiser ici. Maintenant, ce qui va suivre, qu'est-ce que on va faire par la suite? Ici, on veut utiliser le positionnement de FlowLayout. Now, next, what we want to do, we want to declare, initialize it, or we want to use the FlowLayout here. Now we come to our panel. We want to put the position, the layout on into our container. Okay. Now it is necessary that we will declare it on our panel. Now we put our panel to our container to our windows, our frame. Okay. Now it's a panel. We declare, before we declare the layout we want to use. You can say set layout. Now we say will be a new flow layout. Okay, will be a new layout. Yes. That is the class that we call new flow layout. That is, now we may add our container to our panel. Now we say set content. We know it, content panel to our panel. That is this is very important. If you not put your container to our frame, it never show the component that you want to use. Now when you run our application, now we see that anything will not come from, we don't see the component that we are declared, because we are not already put it on our container. Okay. Now if I run the application, okay, compile it, we compile it before run, we come but nothing. Okay, nothing. Now we will declare, we put our component on our panel. Now maintenant on va faire quoi? On va ajouter nos composants qu'on a déclaré là, les labels, etc., sur notre liste, c'est-à-dire sur notre cadre maintenant, notre conteneur. Ok, donc là maintenant on vient d'ajouter notre conteneur à notre cadre, c'est-à-dire le conteneur à notre cadre là. Maintenant on va ajouter maintenant les éléments à notre cadre. Ok, donc là ici et je viens, donc ça fait panel point add, c'est la même chose. Par exemple, je vais ajouter d'abord label 1, import aussi panel point add. Oh putain, add TF1, on va mettre encore panel point add label 2, je veux tout, label 2 panel point add encore bouton 1,
Oui, on ajoute bouton 1. On ajoute bouton 1. On ajoute bouton 1. On va encore d'abord, avant ça, on va ajouter panel. Panel.add. On va d'abord TF2. TF2, je vais disposer comme ça. Et on va encore ajouter panel.add bouton 2. Et là on va, bon, il y a une autre méthode aussi pour pouvoir valider. Il y a another method how we can validate our components, our container to our frame. We can call it before run the application. Is very important also. Now voilà, that is the thing that I told you, that is our frame will come from the Windows. Now maintenant, quand vous allez lancer l'application, voilà ce qui s'affiche à l'écran. Nous avons ceci comme le rendu, et c'est ce que je vous ai dit, que lui, le FlowLayout respecte quoi? L'alignement. Dès qu'il voit que à la ligne suivante ça ne va pas, il retourne à la ligne dès qu'il arrive au niveau, parce que c'est la limite qu'on a eu à déclarer. Si je vais grandir maintenant, vous allez voir qu'il va reprendre le positionnement à la suite. Donc, quand vous allez bien voir ceci, nous venons de déclarer. Quand vous allez vérifier bien, nous venons d'ajouter à notre conteneur d'abord label 1. Ça là, putain, il est parti où? Il est là. Ok, donc c'est le 1 qui on a déclaré premier. On a ajouté TF1 et on a ajouté encore TF2 après label, avant plutôt label 2, et fenêtre fermée et cliquez moi. Vous voyez, ce sont les positionnements qui sont possibles ici. Il y a encore d'autres méthodes que vous allez utiliser, donc c'est à vous de voir selon vos besoins. Quand je vais encore rétrécir, vous allez voir, vous voyez, j'ai rétréci, vous voyez qu'il a bien disposé comme une présentation réelle. Donc là où celui-ci, ce positionnement, ce layout est conseillé, c'est au niveau des boutons. Quand vous voulez disposer des boutons, vous les utilisez dans un autre conteneur et vous les utilisez comme étant le moyen de positionnement pour vos composants. That is all. Now I want to show you that, I want to tell you that as I explained in another video for you, it is the result when our container reach the end. The component we put on our container is reach the end, it come in the new line. That is when I take this bigger, I make big our frame. You see that the component come with, but if I told in my application to or not resize resize the false, set resizable false. I will also see no, je vais ici false. I put false. I entered, I block the resizement. You never resize the Donc ici, qu'est-ce que j'aimerais expliquer? I want to show you that if you put the method, you set resizable false, you will never resize the windows again when you come on the front
Here we can't resize. It will be like this. No, now you will see the difference. That why I want to say for you now. Donc mes chers amis, c'est ce que je voudrais vous montrer ici. Il n'y a plus la possibilité ici de redimensionner encore notre fenêtre pour pouvoir positionner bien les composants. Donc ça va toujours rester ici. C'est à vous de voir ce que vous voulez et comment est-ce que vous voulez ça, et selon vos besoins vous allez maintenant exploiter à votre convenance les layouts et écrire. Surtout ce qui se passe ici, c'est que si quand on décide ici, nous avons décidé d'écrire nos applications, c'est-à-dire de déclarer nos conteneurs par la main, ça y est, à la va-vite, nous voulons les déclarer à la main. C'est pourquoi il y a ces histoires-là. Sinon, il y a un autre moyen de pouvoir le faire plus facilement, c'est tirer et déposer, ça y est, drag and drop. Et we will come in another video also. Donc là aussi, on va revenir sur ça dans une autre vidéo. Donc sur ce, je vous dis merci bien, parce que le temps devient un peu plus important. Dans ça devient un peu plus long. Ce sont les mêmes choses qu'on va encore voir, mais d'une autre manière, avec un autre layout qui va suivre une vidéo précédente. Par exemple, on va prendre d'abord border layout et après on va encore voir ceci au fur et à mesure. Donc sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous faire parvenir vos inquiétudes, vos besoins. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin d'une application, il peut me contacter. On va réfléchir ensemble et travailler sur ça, la main dans la main. Ou bien un autre technicien veut collaborer avec moi, je suis toujours ouvert. On va travailler ensemble, il n'y a pas de souci. So my friend, English people, I told you that I will be there for you, and I'm waiting for your commentation, and your needs. If somebody needs something, you can call me. I'm technician. I can apply for programmation. I do also réseau network. I can do it also, and database also, everything you want. And another thing also, business. Other business, you can call me for that. If I can help you, I tell you, oh my friend, I can help you. If I can't, I tell you no, I can. But if another technician want to collaborate with me, no problem, I'm here. You can call me, you can write me a message, and so we may discuss together to solve the next time that in the next video. Thank you. Ciao.